and the COVID-19 pandemic. She also called on other countries to give Africa, mainly the SADC region, a chance to have adequate access to COVID-19 vaccine. Handing over the chairmanship was President Filipe Nyusi of Mozambique, who said despite that their term has finished, they are going to make sure that they remain relevant to the SADC bloc. He said as a country, Mozambique will ensure that it fulfills its mandate to the SADC organization, ensuring that it does whatever is necessary as a country to promote SADC. Now, inside the room, things seem to be set in readiness for the closing ceremony of this 41st Ordinary Summit. Let me also mention that during this closing ceremony, the next host of this kind of summit, and that's going to be next year, will make a statement. So we'll also wait to hear from the host of the next summit on what is coming up and what the SADC region should expect SADC as a region from when it comes to vaccinating this people. coming summit, which will take place next year. Tikulandireni tu kuno ku Bingu International Conference Center mu mzinda wa Lilongwe. Ine ndine Patrick Dambula, ndipo kunotu kwakhala kuchitika msonkhano wa SADC, ndipo izi zinayamba pa 9 August. Kuchokera pa 9 August pakhala pakuchitika misonkhano yosiyanasiyana mbungwe limene la SADC muno mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye panali msonkhano wa akuluakulu aboma, mwina kuno kwathu tikhoza kunena kuti ndi ma principal secretary amenewo alembi, ndiye anali ndi misonkhano yawo alembi osiyanasiyana, maiko osiyanasiyana kukambirana mfundo. Ndiye atatha pamenepo mfundo zimene anagwirizana anazipereka ku bungwe la nduna za maiko a SADC. Ndiye bungwe la nduna nalonso linali ndi nthawi yokambirana zinthu zosiyanasiyana zimene alandira kuchokera kwa akuluakulu ena mboma. Atakambirana pamenepo, izi ndi zimene nduna zimenezi zatenga kupereka kwa atsogoleri tsopano a maiko a SADC kuti akambirane. Ndiye dzulotu utatha mwambo otsegulira, atsogoleri amenewa anali mkachipinda komata kwa nthawi ndithu yayitali kukambirana mfundo zosiyanasiyana. Ndiye zikuonekano kuti lero ndi pamene msonkhano wa bungwe limene la SADC wafika kumapeto kwenikweni. Zinthu zinayamba pa 9 August mpaka na lero pa 18 pamene tsopano akhale akutseka zonse. Ndiye chimene chichitike nchokuti pamwambo umene otsekera timva mawu ochokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, amene ndi wapampando amene walowa pa udindo umenewu kuchokera dzuloli. Komanso akuti pakhalatu mwambo osayinirana izi ndi izi zokhudza mfundo zimene agwirizana pa msonkhano umenewu. Akasayinirana zimayenera kuti tsopano maiko onse mu SADC adzitsatira zimenezozo. Pakhalanso akuti kulumbiritsa mlembi watsopano wa bungwe limene la SADC, mlembi amene analipo wamaliza ntchito yake ndipo dzulo amatsanzika, amene wandi Stegomena Lawrence Tax amatsanzika dzulo kuti agwira ntchito yawo amaliza. Ndi zikatero pakhale kulumbiritsa kwa mlembi watsopano wa bungwe limene la SADC. Komanso timva kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko limene lichititse msonkhanonso ngati omwewu chaka chamawa, akuti pamene panso ayankhulapo kufotokoza kuti kodi zinthu za chaka chamawa ziyenda bwanji ndipo anthu ayembekezere zotani. Komanso timva chikalata chikuwerengedwa chimene chifotokoze bwinobwino zonse zimene atsogoleriwa agwirizana. Monga tikudziwa kuti dzulo amakambirana mkachipinda komata, nde mpakana pano mwina anthu sitikudziwa kuti kodi msonkhanowu amvana zotani. Nde timva kuchokera kwa atsogoleri amenewa chikalata chimene chitawerengedwe pamenepo kufotokoza kuti zimene agwirizana ndi nkhani ziti ndi ziti. Kuphatikiza pamenepo
ndanenanso nthawi ina kuti padzakhala kusayinirana kusonyeza kuti mfundo zimene amanga pa msonkhano umenewu ndi zokuti mayiko akuyenera azitsatire, ndi pamakhala kusayinirana kumene nkutsimikizirana ndithu kuti zinthu zimene zamangidwa pamenepo anthu atsatire. Ndi apo tikuona ndithutu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima afika nawo muchipinda chimenechi kudikirira atsogoleri a mayiko kuti afikenso kuti mwambo otsekera msonkhanowu uyambike. Taonapo atsogoleri ena afika kale pamalopa. Woyambirira ndithu anali mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene anali oyambirira ndithu monga iwo mwini khomo amene akhale akulandira atsogoleri ena, ndi anali oyambirira kufika pamalo pano. Ndi taonaponso atsogoleri angapo afika ndithu amenewo ndi monga Emerson Mnangagwa mdziko la Zimbabwe. Taonanso Samia Suluhu mdziko la Tanzania kufika pamalo pamenepa kudzachita nawo mwambo otsekera msonkhano umene wa bungwe la SADC. Ndi tikaona mchipindamu zikuoneka zinthu zakonzeka, anthu ali kungodikira kuti nthawi iliyonse atsogoleri akhala akubwera kudzachita mwambo umenewu kuti atsekere. Ndi apano zikuoneka ndithu zinthu zakonzeka, ndiye tilowe mkatimu kuti timve kuti zikhala bwanji. And as we see in the picture, it seems things are now starting. The closing ceremony of the SADC summit, the 41st, is now underway. So let's cross over from the Master of Ceremony, Innocent Mvundula. We're going to hear everything. Your Excellencies, you may be seated. Thank you. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi and Chairperson of SADC, Your Excellencies, Heads of State and Government, and the representatives of Heads of State and Government present here this morning, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Eisenhower Mkaka MP, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Malawi and Chairperson of the SADC Council of Ministers, Your Excellency, Dr. Stegomena Lawrence Tax, the SADC Executive Secretary, Honorable Ministers from SADC member states present here this morning, Your Excellencies, Heads of Regional and International Organizations, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners and members of the Diplomatic Corps present and also following from virtual platforms, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, a very good morning to you all and welcome to the closing ceremony of the 41st SADC Summit of Heads of State and Government here at the Bingu International Conference Center in Lilongwe, the Republic of Malawi. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the closing ceremony of the 41st SADC Summit of Heads of State and Government this morning is going to start with the signing of legal documents. Allow me, therefore, Your Excellencies, to invite the senior legal counsel from the SADC Secretariat, Ms. Ntabiseng Lipapangi, to facilitate that process. May I invite the senior legal counsel to step forward and facilitate the signing of SADC legal documents
by the heads of state and government and their representatives present this morning. So, as we have heard from the Director of Ceremonies, Mr. Innocent Mbonula, what will be happening now is the signing of legal instruments by the SADC heads of state and government. And Your Excellencies, in a moment, the legal counsel and her team will be bringing the legal documents to the desks of the heads of state and government and their representatives to be signed. We, therefore, Your Excellencies, ask for your indulgence for a moment. ayi zimene zikuchitika pakali pano ndizoti mwambo umenewu wotsekera msonkhano wa chaka chino wa bungwe la SADC womwe ndi wa namba 41 wayambika chifukwa atsogoleri a maiko a bungwe limeneli ali tsopano muno mu holo mmene mukuchitikira mwambo umenewu, ndipo chomwe chichitike pakali pano ndichoti pakhale kusayinira zimene akambirana pa msonkhano umenewu, ndipo amene ayendetse zosayinira zimenezi ndi jaji wa ku bwalo lalikulu la milandu kuchokera ku likulu la bungwe limeneli la SADC. Ndiye mwambo umenewu uchitike ndithu ma president amenewa asayinitsa malo awo momwe akhalamo, ndipo kenako ukatha mwambo umenewu ndi pamene pakhale mwambo. Well, you can see that at the moment what is going on is that leaders are signing documents. This is like appending their signature and saying, yes, indeed, this is what we have discussed, this is what we have agreed upon, and that is a sign of commitment that they will be implementing everything that they have discussed. So all the leaders and some of the leader representatives that are here are appending their signatures to these documents as a commitment that during this SADC meeting they indeed were part of all the decisions that were arrived at. As the signing of the documents continues, it's now the turn for Lesotho to append their signature as well in agreement to whatever has been arrived at, knowing that as a bloc, SADC would want to work together, and the network that is there will have to perform their duties diligently, following everything that was agreed upon. Look, the
sight of our heads of state and government. Please, colleagues from the protocol, help us to make sure that everything is done in an orderly manner. The signing ceremony of the documents still continues. As you can see in your picture, it is now Lesotho appending their signature to whatever they discussed and agreed upon. Since we know that SADC aims to further the economic, political, and security cooperation amongst its member states, it is imperative that most of the economic direction that is taken should be relevant to all member states. It is now the turn of the current chairperson of SADC, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, to sign, to append his signature on these documents which contain all the agreements that have been reached upon as the SADC delegates were meeting. There are no shortcuts to these things, because if you don't sign, perhaps that might be seen as lack of commitment. But every member state has to agree and sign as an indication that we're in this together. May I invite the Secretariat, Ms. Lipapangi,